Hello everyone, welcome to Naval Academy. So in we are as per our plan, unit 10 is remaining. So I'll discuss about it. Okay. Okay, I guess we can wait for 1 minute and we'll start. Okay, so unit 10 of the design of machine elements and the syllabus padi paatha titles ella romba kammiya irukudhu ana irukra titles ellame romba important. Okay, irukra titles ellame konjam deep ulla povendi irukanga, different types of bearings and the bearings edukku use பண்றாங்க, அதே மாதிரி அந்த hall shaft limits, fits and tolerances, then cams and followers, cam terminology. So irukana vishayame vandu romba important ana vishayam, means nare questions kekkiradhukku chance irukana topic da. So adanal indha topic neenga konjam serious ah learn panna vendi irukku. Okay, so indiki vandu we are going to discuss previous year questions. Okay, Tnpsc last 10 years la ketta questions oda collection da அப்படியே select பண்ணிருக்காங்க, different areas touch பண்ற மாதிரி. So அதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay, I guess we can start. Okay, after எப்போதுமே இருக்கிற மாதிரி தான், after one question I will give you 10 to 15 seconds. You try to answer. தப்பானாலும் problem இல்லை, you feel free to interact. Okay, no issues. Mistake இருந்தாலும் mistake இருந்தா we will discuss on that. Okay, எக்ஸாமுக்கு 1 week தான் இருக்காங்க, அதனால கொஞ்சம் இதெல்லாம் டீடைலா பார்த்துட்டு போயிடுங்க. First question: when a material is subjected to repeated stresses, it fails such stresses below the yield point. This is not print point, yield point. Stresses, such type of failure of a material is known as. Once again, when a material is subjected to repeated stresses, repeated ana stress கொடுத்துட்டு இருக்காங்க or repeated loading, it fails such stresses below the yield point stresses. Yield point stresses கொஞ்சம் முன்னாடி அது ஃபெயில் ஆயிடும். such type of failure, அந்த மாதிரி ஃபெயிலியருக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அதான் क्वेश्चन. ஆப்ஷன் A creep, ஆப்ஷன் B resilience, ஆப்ஷன் C stiffness, ஆப்ஷன் D fatigue. Okay, try to answer. ஈஸியான क्वेश्चन தான். மேபி அந்த 10th unit ஓட first part, factors affecting selection of material, அங்கே இது கேட்ட क्वेश्चन தான். Okay, I hope my voice and video is okay. Okay, clarity la irukanga nenikiren. Okay, let's go to the answer. The answer is fatigue. What is that? Just on the path to poidalam. Okay, ye fatigue solranga. Suppose நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு மஸ்குலர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போது, suppose you are taking some what we call weight like this, repeatedly taking that weight. அப்படி நீங்க ரிப்பீட்டடா பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபேட்டிக் வரும், அதுக்கு மசில் ஃபேட்டிக் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ரிப்பீட்டட் லாடிங் இல்லனா ரிப்பீட்டட் ஸ்ட்ரெசஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா that kind of failure is called fatigue. FATIGUE, fatigue. சப்போஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் லோட் ரொம்ப நாள் அதுக்கு மேல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்குது, அப்படி ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு creep. ஓகே, இது ரெண்டும் டிஃபரன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, creepனது சப்போஸ் உங்களோட வீட்ல மீன்ஸ் ஹவுஸ், உங்களோட வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஏரியால வந்து ரிப்பீட்டடா லோட் ஆயிட்டே இருக்குது. சப்போஸ் அந்த மாடியோட ஸ்ட்ரக்சரோட வெயிட் வந்து ஒண்ணுலயே ஆயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபெயிலியருக்கு, அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா we will call it as creep. Repeat, not repeated, constant loading.
ஓகே கான்ஸ்டன்டா லோட் ஆயிட்டே இருக்குது அப்படி ஃபெயில் ஆகும்போது you will call it as creep. ரிப்பீட்டடா லோட் ஆகும்போது ஃபெயில் ஆயிடுச்சுனா it will call fatigue. ஓகே stiffness is nothing but resistance to elastic deformation. ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து stiffness எப்ப சொல்லுவாங்க? stiffness எப்ப சொல்லுனா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு elastic deformation நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துச்சுனா அந்த deformation கம்மியா இருக்குது அப்படினா அதுக்கு ரொம்ப நல்ல stiffness இருக்காங்க அப்படி சொல்லுவோம். Okay, so stiffness is nothing but resistance to elastic deformation. Resistance to elastic deformation. What is resilience? Resilience na ninge oru suppose you are giving a load to an object and the object on the load vadi and the impact absorb பண்றாங்க. So ability to absorb impacts. Okay, ability to absorb impact load and store it as energy. So resilience na எவ்வளோ நீங்க அந்த இம்பாக்ட் வழி ஜெனரேட் ஆன அந்த எனர்ஜி நீங்க அப்சார்ப் பண்ண முடியும். ஸோ எபிலிட்டி டு அப்சார்ப் எனர்ஜி டியூ டு லாடிங் அதுதான் ரெசிலியன்ஸ். ஸோ அந்த டைம்ல நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் அது பார்த்து வைக்கணும். வாட் இஸ் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ்? ஸோ ரெசிலியன்ஸ்னா ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தான், எவ்வளோ எனர்ஜி ஸ்ட்ரெயினா சேவ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு, அதான் ரெசிலியன்ஸ். ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் அப் டு இலாஸ்டிக் லிமிட் அதுதான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ். இலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் அந்த நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் எடுத்தா இலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் எவ்வளவு எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க அதுதான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ். ஓகே, இந்த எனர்ஜிக்கு ஒரு பெக்யூலாரிட்டி இருக்காங்க. என்ன பெக்யூலாரிட்டி? நீங்க லோட் ரிமூவ் பண்ணினா இட் வில் ரிலீஸ் தட் எனர்ஜி லைக் a rubber band. ஓகே, நீங்க லோட் பண்ணினா ரப்பர் பேண்ட் அப்படியே ஸ்ட்ரெச் ஆயிடும், அதுக்கப்புறம் நீங்க லோட் எடுத்துனா அது அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடும் அந்த எனர்ஜி. ஸோ ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ்னா எனர்ஜி ஸ்டோர், அந்த எனர்ஜியோட அமௌண்ட்டுக்கு தான் ப்ரூஃப் ரெசிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ரெசிலியன்ஸ்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ஓகே ஆயிடுச்சு. க்ரீப் சொல்லியாச்சு, ரெசிலியன்ஸ் சொல்லியாச்சு, ஸ்டிஃப்னஸ் சொல்லியாச்சு, ஃபெட்டிக் சொல்லியாச்சு. we will go to next question. ஓகே, ஸோ நம்ம லைவ் பார்க்கறவருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். அந்த கரெக்ட் ஆன்சர் இங்க வந்து இட்டாலிக்ஸ்ல அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் இஸ் ஃபட்டிக். Second question, in the manufacturing point of view, one minute, sorry, this is point. In the manufacturing point of view, the preferred limit system is நீங்க ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது ஒரு சிஸ்டம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரெண்டு விதமான சிஸ்டம் இருக்குது, ஹால் பேசிஸ் அண்ட் ஷாஃப்ட் பேசிஸ். இதுல ஏது சிஸ்டம் அதான் கேட்டிருக்காங்க. மேனுஃபேக்சரிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ த ப்ரிஃபர்ட் சிஸ்டம், ப்ரிஃபர் பண்றது எது, ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்கும்? ஆப்ஷன் ஏ ஹால் பேசிஸ், ஆப்ஷன் பி ஷாஃப்ட் பேசிஸ், ஆப்ஷன் சி யூனிட் பேசிஸ், ஆப்ஷன் டி சிஸ்டமேட்டிக் லிமிட் சிஸ்டம். Try to comment the answer. I will wait. Okay. Try to be interactive. You just discuss something and the comment la வந்து discuss பண்ணிடுங்க, no problem. Okay, no issues. நீங்க suppose you are 50% sure about the answer அப்படினாலும் நீங்க comment போட்டுடுங்க, no issues. Okay, feel free to communicate, feel free to interact. It's a live session. Okay, so I will go to the answer. The answer is hall basis system. Yes, அப்படி சொல்றாங்க. நமக்கு ரெண்டு விதமான சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, ஹால் பேசிஸ் அண்ட் ஷாஃப்ட் பேசிஸ். அதிலே வந்து ஏன் ஹால் பேசிஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகம் கொடுக்குறாங்க? வாட் இஸ் தி ரீசன்?
We will see that. Brief சொல்லிட்டு போறேன். This is hall, right? Inner இதற்கானது hall தான். இதுதான் shaft. Okay, this is hall and this is shaft. Okay, suppose இந்த shaft வந்து இந்த hall தான் assembly பண்ணனும். Okay, so firstல நான் shaft basis system சொல்றேன். shaft basis systemனா நீங்க வந்து shaftோட measurement பார்த்துட்டு அதுக்கு corresponding ஆன hall ரெடி பண்ணுவாங்க. suppose shaftோட measurement 30, இது ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் நீங்க, இது அப்படியே வெச்சிடும். இது ரெஃபரன்ஸா வச்சு இது 30 வரன மாதிரி நீங்க ஃபினிஷிங் ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஹோல் எப்படி நீங்க ஃபினிஷிங் ஆபரேஷன் பண்ணுவாங்க, ரீமிங், போரிங், அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்காங்க. சோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஃபினிஷிங் ஆபரேஷன் பண்ணினா you will not get the required tolerance level. இது வந்து இன்னர் போர்ஷன் தான். அதுக்கு ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிக மெட்டீரியல் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால you cannot be sure about keeping the dimensions under tolerance level. Okay, ஆனா you try to think otherwise. நான் வந்து hall 30 வச்சிருக்கேன். Okay, so hall 30 வச்சு different types of fits கிடைக்கிற மாதிரி shaft நீங்க ஈஸியா மெஷின் பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப ஆக்குரேட்டா மெஷின் பண்ணிக்கலாம் shaftோட diameter by using turning or other techniques. Okay, அதுதான் reason shaft வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம் according to hole dimensions. எப்படி different types of fits கிடைக்கிற மாதிரி different applications இருக்காங்க. interference, transition, clearance, அதுக்கெல்லாம் different applications இருக்காங்க. அந்த applications டிபெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க shaft இங்க adjust பண்ண முடியும். shaftோட ஈஸியா shaft adjust பண்ணிக்கலாம். but this adjustment of this is very difficult. அதனால இது ரெஃபரன்ஸா வச்சு இது நீங்க adjust பண்ணிடுங்க or accurate மெஷின் பண்ணிடுங்க. அதனால இந்த சிஸ்டத்துக்கு தான் hall basis. you are making hall as the basic or reference, hall basis system. Okay, so preferred system is hall basis system. அதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான், practicality issues இருக்காங்க. அதுல practicality issues இருந்தா நீங்க மெஷின் பண்றதுக்கு ரொம்ப accurate-ஆன மெஷின் பார்க்க வேண்டியிருக்கும், இல்லைன்னா அது எரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்படின்னா காஸ்ட் அதிகமாயிடும். ஸோ ஹால் பேசிஸ் சிஸ்டம் போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் எக்கனாமிக்கல் ஆல்சோ. shaft basis system will be requiring more amount of cost. Okay, I think it's clear now. Okay, wait 1 minute, I will try to refresh my chat list. Okay, life tracks D சொல்லிருக்காங்க. D எந்த ஹால் பேசிஸ் சிஸ்டம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடண்ட். ஓகே, இந்த சாட்ல கொஞ்சம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னோட சாட்ல, அது அடிக்கடி ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அதனால நான் அந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல. ஓகே, லைஃப் ட்ராக்ஸ் D சொல்லிருக்காங்க. Dனா இந்த क्वेश्चनக்கு தான் நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடண்ட் ஹால் பேஸ் சிஸ்டம், தட்ஸ் ரைட். ஓகே, let's go to the next. Next question, third one. Offset is provided to a cam follower mechanism. 2. Very important question or conceptually very important part. Okay, you try to answer. Offset is provided to a cam follower mechanism 2. Cam follower mechanism க்கு ஏன் offset கொடுக்கறாங்க? A, minimize the size side thrust. It's not size thrust. Okay, it's side thrust. Minimize the side thrust, accelerate, avoid jerk, maximize the side thrust. Okay, I will wait for some time. You try to think, you think and try to answer. Any answers?
Cams கொஞ்சம் important தான். Okay, cams, bearings, limits, fits, tolerances. இது மூணு தான் mainly important இந்த டாபிக்ல. Okay. Okay, I will go to the answer. The answer is A. Minimize the side thrust. Again, a side thrust கொடுத்திருக்காங்க. It's a typo. It's side thrust. So, yeah, அப்படி சொல்றாங்க. Side thrust na என்னது? What is this side thrust? இதுதான் அந்த cam, we will explain. Cam follower ஓட diagram. Okay. Sorry. I think it's visible now. Why we say that this offset is used to reduce side thrust? I will tell you what is offset first. Offset na idu the cam oda center of rotation. Idu na follower oda line of reciprocating or line of motion. So in the center of rotation oda line இந்த லைனும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. that is offset. இங்க e ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு பேர் தான் offset. now why offset is required? ஏன் offset வேணும்னு சொல்றாங்க? அது ஒரு क्वेश्चனா வரலாம். offset இருந்தா என்ன ஆகும்? this line எப்போதுமே cam follower contact pointல normal to the tangent of the cam. அது வழி தான் force act ஆகும். ஓகேவா? I will draw it here. இதுதான் tangent to the cam at the point of contact. So அப்படி சொல்லும்போது இதுதான் normal. ஓகே, 90 degree. இது வழி தான் force act ஆகும். So forceக்கு ரெண்டு components இருக்காங்க இங்க. This is side thrust. This component is called side thrust. This angle is called pressure angle alpha. I am sorry, inge phi nodunga. So we will follow phi. So this angle is phi. So indu da force, in the force ku rendu components irukanga, horizontal and vertical. Vertical motion is required to actuate the follower. Ana side thrust is not needed. Okay. So side thrust minimize pannom. Side thrust enadhu F sin phi da. So phi reduce pannina you can reduce side thrust. Okay, phi eppadi reduce pannamna offset kodutha phi reduce aidum. Offset la phi will come down compared to radial. This is the reason. In the reason ungalku puriyanum. Pressure angle kammi pandradhukku offset will help you. ஓகே, ப்ரெஷர் ஆங்கிள் கம்மி பண்றதுனால தான் இந்த f sin phi கம்மி ஆகுது, சைடு த்ரஸ்ட் கம்மி ஆகுது. இதுதான் ஆக்குரேட்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் திஸ் ஆஃப்செட். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். எனி டவுட்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கமெண்ட் இட் டவுன். ஓகே ஓகே, இது வரைக்கும் கமெண்ட்ஸும் இல்லை. ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் தி டாபிக். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ முதல்ல ப்ரெஷர் ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியணும். ப்ரெஷர் ஆங்கிள்னா கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ்ல நார்மல், அது அந்த ஃபாலோவரோட மோஷன் பிட்வீன் சப்டெண்ட் பண்ற ஆங்கிள், அதுதான் ப்ரெஷர் ஆங்கிள். ஸோ ப்ரெஷர் ஆங்கிள் எடுத்தா இது இட் ஹேவ்ஸ் டூ காம்பனன்ட், சைட் த்ரஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் நீடட். இதுதான் கேமோட யூஸே வந்து இந்த மோஷன் கொடுக்கணும், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஃபோர்ஸ் தான் இது வெர்டிகல். ஆனா அன்வான்டட் ஃபோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு, சைட் த்ரஸ்ட். F sin phi, phi ரெடியூஸ் பண்ணினா சைட் த்ரஸ்ட் கம்மியாயிடும். சைட் த்ரஸ்ட் கம்மியாகிறதுக்கு phi ரெடியூஸ் ஆகணும். phi ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஆஃப்செட் கொடுக்கணும், அதனால ஆஃப்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். Any comments? Okay, shall we move on to the next question? Fourth one.
piston pin bearings in heavy duty diesel engines are? Okay, last one student understood. Thank you. Piston pin bearings in heavy duty diesel engines are: option A, needle roller bearing; option B, tapered roller bearing; option C, spherical roller bearing; option D, cylindrical roller bearing. Application level, application side you can expect questions. Okay, so piston pin bearings heavy duty diesel engines വേണ്ടത് ரொம்ப அதிகமான ലോഡ് എടുக்கறாங்க components, அதுதான் மீனிங். ഇതിൽ ഏത് യൂസ് பண்ண முடியும்? You comment your answers. Okay, shall we move on to the answer? Very important, needle roller bearing. Heavy duty diesel engines piston pin bearings needle roller bearings are use பண்ணுவாங்க. Okay, what is this piston pin bearing? This is your piston. This is your piston. Okay. The piston connecting rod are the crankshaft. This is crankshaft rotating. So இதுக்குள்ள இந்த end இப்படி இருக்கும், இதுக்குள்ள ஒரு pin போடுவாங்க. Okay, இந்த connecting rod இந்த pistonல means attach பண்றதுக்கு இங்க ஒரு pin போடுவாங்க, அதுதான் piston pin. Piston pin bearing னா இந்த பின்னும் இந்த கனெக்டிங் ரோடோட இந்த ஸ்மால் எண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற பேரிங். ஓகே, அதுதான் piston pin bearing. If you come here, it will look like this. Okay, கனெக்டிங் ரோடோட ஸ்மால் எண்ட், பிக் எண்ட் வந்து கிராங்க்ஷாஃப்ட்ல கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஸ்மால் எண்ட் தான் பிஸ்டன்ல கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸ்மால் எண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேரிங் கொடுத்திருக்கும், இந்த பேரிங் குள்ள தான் இந்த மீன்ஸ் இந்த பேரிங் இந்த சைடுல தான் பிஸ்டன் பின் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. சோ இதுக்கு பேர் தான் நீடில் பேரிங். இதெல்லாம் வந்து நீடில் மாதிரி இருக்காங்க. ஓகே ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இந்த பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதனால இங்க நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருக்கேன். Needle bearings are used when heavy loads are to be carried with oscillatory motion. In the piston connecting rod case, heavy load with oscillatory motion. Da piston inge connecting rod or small end, the big end inge shaft, crank shaft. So here heavy load, heavy duty diesel engine means heavy load is acting over the piston. So அது வந்து connecting rod வழி தான் உள்ள போகுது crank shaft க்கு. So இங்க this is oscillating like this. Oscillating. பார்த்தா heavy load இருக்காங்க, oscillate பண்ணிட்டு இருக்கும். Actually not this area. Okay. நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, இது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும்போது பிஸ்டன் மேலேக்கும் கீழேக்கும் போகும்போது இது அப்படியே ஓசிலேட் பண்ணிட்டு இருக்கும். சோ அதனால ஓசிலேட்டரி மோஷன் பிளஸ் ஹெவி லோட்ஸ் அங்க நீடில் பேரிங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பிஸ்டன் பின் கனெக்டிங் ரோட் கனெக்ஷன். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, எனி doubts? You try to be interactive, அப்பதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகேவா? ஓகே, try to make it a discussion, ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி. Next question. Okay, in thrust bearings எப்படி கேஸ் வருவாங்க? A, the load acts along the axis of rotation.
B, the load acts perpendicular to the direction of motion of the moving element. C, the load acts parallel to the direction of motion of the moving element. D, the load acts perpendicular to axis of rotation. Try to answer. Okay, it's not radial bearings, it's thrust bearings. அதில் எப்படி அந்த load acting அதுதான் கேட்குறாங்க. Try to answer. Okay, can we move to the answer? Thrust bearings load acts along the axis of rotation. This is an example. Actually, நீங்க இப்போ அந்த piston pin bearing எல்லாம் பாத்துருக்கீங்க. அந்த piston pin bearing, அந்த needle roller bearingல எல்லாமே வந்து இதுதான் bearing. இப்படி இருக்கும், சர்க்குலரா இருக்கும். அதுக்கு radially தான் force act ஆயிருந்த. Radially means perpendicular to the axis of rotation. இதான் shaft. இது rotate பண்ணுவாங்க. Option B கூட சொல்லிருக்காங்க live tracks. The load acts perpendicular to the direction of motion. We will see answer is not B, along the axis of rotation. Okay, அதை எப்படி சொல்லிடலாம். நீங்க சொன்ன ஆன்சர் வந்து radial bearings ஓகே தான். ஒரு எக்ஸாம் I will draw it. அப்பதான் உங்களுக்கு கரெக்ட் புரியும். சப்போஸ் இதுதான் உங்களோட நான் முதல்ல ரேடியல் சொல்லிடலாம். ஓகே, ரேடியல் இது அவங்களோட ஷாஃப்ட். ஷாஃப்ட் மேல நீங்க பேரிங் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இது அவங்களோட பேரிங். நீங்க வந்து இந்த ஷாஃப்ட் ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு தான் பேரிங் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே தான் அந்த ஃபிக்ஸிங் ஏரியா நினைச்சுக்கணும். ஸோ ரேடியல் பேரிங்ல லோட் வந்து இப்படி ஆக்ட் ஆகும். லைக் அந்த பிஸ்டன் பென்ல பார்த்த மாதிரி தான். ஓகே, காமனா நீங்க பார்க்கற மாதிரி தான். லோட் வந்து இப்படி தான் ஆக்ட் ஆகும். இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஸோ இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர். ஸோ ரேடியல் பேரிங்ஸ்ல இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர். த்ரஸ்ட் என்னது? வாட் இஸ் த்ரஸ்ட்? த்ரஸ்ட்னா along the axis தான் த்ரஸ்ட். அந்த ரேடியல் மீன்ஸ் ஆஃப்செட் ஃபாலோவர் கேம் மெக்கானிசம் அதிலும் பார்த்தேன். along the axis of rotation. ஓகே, ஸோ இங்க த்ரஸ்ட் பேரிங் வரும்போது இதே மாதிரி தான் கேஸ். ஆனா இதான் பேரிங் நினைச்சிருக்கோம். ஓகே, ஆனா லோட் வந்து இப்படி ஆக்டும் along the axis of rotation of shaft. Shaft இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகுது. So radial bearings la load is perpendicular, thrust bearings la load is parallel or along the axis of rotation. இந்த ஃபிகர் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு புரியும். ஷாஃப்ட்ல லோட் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது பார்த்தா. ரேடியலா இருந்தா அது இப்படி இருக்கும். அதனால தான் இங்க பேரிங் கொடுத்திருக்காங்க. ரேடியலா இருந்தா இங்க பேரிங் கொடுக்கணும், இங்க தான் பேரிங் கொடுக்கணும். ரேடியலா இருந்தா இங்க தான் நீங்க பேரிங் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மீன்ஸ் லோட் will be perpendicular for radial. ஆனா இது வந்து thrust தான். load is acting like this. so இங்க பேரிங் கொடுக்க தேவையில்லை, இங்க தான் பேரிங் வேணும். இப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது இங்க தான் அந்த friction surface வரும். ஓகே, life tracks I think clear. okay, let's go to next. Sixth one, dash has excellent corrosion resistance. இதுல கொடுத்திருக்கிறதுல எதுக்கு வந்து corrosion resistance அதிகமா இருக்காங்க? A, copper rod. B, silver. C, head bronze. D, head base babbage. Sorry, head base babbage. Only 10 seconds. Try to answer. Okay. Any answer? So 6D சொல்லிருக்காங்க. காமராஜா.
Wait, we will see, but that is not the option. Okay, I'm going to the answer. No other answers. Okay, I'm going to the answer. The answer is box, silver. Corrosion resistance ആണ് കേട്ടിരിക്കാങ്ക அந்த பேர் வரும்போதே சில்வர் தான் அதில் முக்கியமான ஒரு நேம் இங்கே கொடுத்துருக்க சில்வர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இட்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ஹீட் கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகம் சில்வருக்கு alongside its wear and corrosion resistance ஏன் அப்படி சொல்றாங்க சில்வர் as a material is considered a noble metal சில்வர் வந்து எஸ் லாஸ்ட் பென் ஸ்டூடெண்ட் சில்வர் ரைட் ரைட் ஏன் அப்படி சொல்றாங்க சில்வர் வந்து ஒரு நோபல் மெட்டல் மாதிரி நோபல் மெட்டல் உங்களுக்கு தெரியும் அவரோட அந்த பெனல்டிமேட் ஷெல்லில் கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் ஒக்டெட் ஸோ அதனால அவர் ரியாக்ஷனுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டார் அதே மாதிரி தான் சில்வர் ஒக்டெட் இல்லைனாலும் பிஹேவியர் க்ளோஸ் டு நோபல் கேஸ் ஸோ க்ளோஸ் டு நோபல் கேஸ் ஆயதுனால ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அதுக்கொன்னும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் கொரோஷன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ஸோ சில்வர் as a is considered as a material having high corrosion resistance due to that only due to considered close to noble metal cannot be said as a noble metal but close to noble metal adu oxidation reduction ஆவறதுக்கு ரொம்ப difficult okay see head bronze சொல்லிருக்காங்க அது life likes it's not see answer is silver okay next according to Indian standard specifications 7th one 100 capital H6 bar small G5 means basic size is 100 millimeter and remaining நீங்க fill பண்ண வேண்டியிருக்கும் okay so try to answer a tolerance grade for the hole is 6 and for shaft is 5 tolerance grade for the shaft is 6 and for hole is 5 tolerance grade for the shaft is 4 to 8 and for the hole is 3 to 6 option D tolerance grade for the hole is 4 to 8 and for the shaft is 3 to 7 try to answer any answers I guess then we can go to the answer solution okay the answer is A tolerance grade for the hole is 6 and for shaft is 5 எப்போதுமே 100 H6 capital H6 bar small letter G5 அப்படி கேட்டிருந்தா அப்படி கொடுத்திருந்தா அதோட மீனிங் 100 mm வந்து பேசிக் சைஸ் 100 வந்து பேசிக் சைஸ் ஹோலோட டாலரன்ஸ் கிரேட் தான் H6 னு கொடுப்பாங்க ஹோல் வந்து கேபிட்டலும் ஷாஃப்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்லும் டினோட் பண்ணுவாங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ் லாஸ்ட் பென் ஸ்டூடெண்ட் ஏ கரெக்ட் ஹோல் வந்து கேபிட்டல் ஷாஃப்ட் வந்து ஸ்மால் லெட்டர் அப்படிதான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஹோலோட தான் புரிஞ்சிருக்கு இது அண்டர்ஸ்டுட் ஷாஃப்டோடது வாட் இஸ் 6 and 5 that is tolerance grade ஓகே டாலரன்ஸ் கிரேட்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம சிலபஸ்ல அவ்வளோ டீட்டெயிலாக போக தேவையில்லை அப்படின்னாலும் சம்திங் 18 டாலரன்ஸ் கிரேட்ஸ் ஆர் அக்கார்டிங் டு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஓகே அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுருந்தோம் அந்த டாலரன்ஸ் லெவலே கொடுக்கணும் அந்த லைன் தான் இது அது பார்த்தா தெரியும் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வந்து கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க இதான் ஹோலோட ஏரியா கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஷாஃப்ட் வந்து எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஏ லாஸ்ட் பென் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஆர் ரைட் okay next question the bearing which can support steady loads without any relative motion between the journal and bearing is called as once again the bearing which can support steady loads without any relative motion between journal and bearing is called as thick film bearing thin film bearing zero film bearing hydrostatic bearing try to answer
Okay, I think we can go to the solution. Okay, simple ரொம்ப brief அந்த type சொல்லிடும். Okay, the answer is dog, hydrostatic bearing. What is thick film and thin film bearing? முதல்ல bearings வந்து journal bearing. அதுல ரெண்டு டைப் இருக்காங்க journal bearings. ரெண்டு டைப் இருக்காங்க. First is hydrodynamic and the other is hydrostatic. Hydrostatic நாங்க figure கொடுத்திருக்கேன். Hydrodynamic I will tell. Okay, hydrodynamic. இது என்ன ஆகும்னா, this is your journal. Okay, this is rotating part. Sorry, this is your journal. This is your journal part. This is a rotating part. Okay, இதுக்குள்ள lubricant இருக்கும். So when it is not rotating, இதுதான் rotate பண்ற part உள்ள இருக்கிறது. When it is not rotating, it is having thin film lubrication. Now இது lubrication சொல்ல முடியாது. Now if the shaft start to rotate, shaft வந்து rotate பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுனா shaft அப்படியே இப்படி போயிடும். There will be thick film lubrication. So hydrodynamic bearings la shaft oda rotation illena lubrication proper irukadu. Shaft rotate panna aarambichada lubrication correct varum. Okay, there is a film between shaft and the journal. Okay, adudha hydrodynamic bearings. Dynamic in the sense moving. So shaft is moving here. There is a relative motion between this and this. Okay, so adinala move பண்ணலனா hydrodynamic lubrication actually it's not proper. Move பண்றதுக்கு அப்புறம் தான் இது ப்ராப்பரா நடக்குவாங்க. Now what is the case in hydrostatic bearings? நம்ம क्वेश्चनோட ஆன்சர் hydrostatic bearing தான். அதுல என்ன கேஸ் நடக்குறாங்க? நீங்க வந்து செப்பரேட்டா ஒரு பம்ப் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த இங்க பிரஷரைஸ் பண்ணி lubrication கொடுத்திருக்காங்க. பிரஷரைஸ் பண்றாங்க பார்த்ததா? So shaft rotate பண்றனாலும் shaft rotate பண்ணலனாலும் இங்க lubrication இருக்கும் between this and this. ரஸ்ட்ல இருக்கும்போதும் இங்க lubrication இருக்கும். Because due to some pressure you are giving the lubrication. இங்க ஸ்பீட்ல ஓடும்போது ரெண்டோட எஃபெக்ட் சேர்ந்து வரும். Okay, so hydrostatic, static means rustல இருக்கும்போதும் lubrication கரெக்ட்டா நடக்குறாங்க. So அதனால क्वेश्चन இப்படி கேட்டிருக்காங்க, steady loads without any relative motion between journal and the bearing. Okay, அதனால hydrostatic bearing தான் ஆன்சர். Okay, any comments? Okay, shall we move on to the next? 9. இதெல்லாம் ஈஸி, ஃபாஸ்டா போயிடலாம் இந்த ஏரியா எல்லாமே. The largest permissible size for a dimension. ஒரு dimensionக்கு largest permissible sizeக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? A upper limit, B upper deviation, C lower limit, D lower deviation. You can comment the answers. I will wait for 10 seconds. ஓகே, கவியரசன் கே ஏ சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, மோகன்ராஜ் ஏ சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வெரி குட். ஆன்சர் இஸ் ரைட். ஐ எம் கோயிங் டு தி சொல்யூஷன். அப்பர் லிமிட், நாட் அப்பர் டீவியேஷன். ஓகே, அதுதான் கன்ஃபியூஷன் வருவாங்க இங்க. அப்பர் லிமிட் அப்பர் டீவியேஷன். அப்பர் லிமிட்னா இந்த லைன் தான், டீவியேஷன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் தான். ஸோ டிஃபரன்ஸ் டைமென்ஷன் சொல்ல முடியாது, அதனால அப்பர் லிமிட் தான் ஆன்சர். ஓகே, upper limit, lower limit. Okay, it was an easy one. So you will go to the next. சீக்கிரம் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுங்க. 20 plus 0.035 bar minus 0.025. What is the tolerance here? Tolerance எவ்வளவு இருக்காங்க கால்குலேட் பண்ணணும்.
பாஸ் சொல்லிடுங்க. லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஏ சொல்லியிருக்காங்க. அது லாஸ்ட் क्वेश्चनக்கு தானே, 9th தானே. கவியரசன் டி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே பார்க்கலாம். மோகன்ராஜ் சி. அது எப்படி? சரி பார்க்கலாம். Okay, I'm going to the answer. Last one student B. Okay, that is our correct answer. B. Yes, Kaviyarasan. Yes, B. Right. നമ്മളോட കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ ഒരു ഓക്കെ അതെല്ലാം പാത്തുങ്കോ അന്തമാരി മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും വരക്കൂടാതെ എക്സാമുക്ക്. ഓക്കെ സോ 10 എപ്പടി പാക്കുവാങ്ക? ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ ഇറ്റ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈൻ. അങ്ങേന്ന് പ്ലസ് 0.035 വരയ്ക്കും പോയിടலாம். പ്ലസ് 0.035 വരയ്ക്കും പോയിടலாம். 0.035 വരയ്ക്കും പോയിടலாம். മൈനസ് പോയിന്റ് ഇതാ നെക്സ്റ്റ് ലോവർ വരാങ്ക മൈനസ് 0.025 വരയ്ക്കും പോയിടலாம். സോ ഇതോടെ ഡിഫറൻസ്നാ 0.035 മൈനസ് 0.025 which is nothing but 0.60. Okay, yes, B is the answer. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കக்கூடாது. നമ്മളോட കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അത് അപ്പടി മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ you don't try to do that kind of mistakes. Okay, or try to avoid those kind of mistakes. Next, 11th one. Which one of the bearing used for combined radial and axial loads? In the 4 ഓപ്ഷനിൽ റേഡിയൽ ലോഡ് എടുக்கிறதுக்கும் ആക്സിയൽ ലോഡ് എടുக்கிறதுக்கும் രണ്ടും എടുக்கிறதுக்கு என்ன bearing யூஸ் பண்ணுவாங்க? cylindrical roller bearing, B spherical roller bearing, C taper roller bearing, D needle roller bearing. Please comment out your answers. Jagan Parani, okay. Taper solirukanga. Mohanraj C, okay. Okay, you both of you are correct. C is the answer. எப்படி நீங்க லாஜிக்கலா சொல்லும். ஒரு bearing வந்து முன்னாடி radial bearing, thrust bearing சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன். bearing it can load can act from above. இதான் bearing ஓட ஷாஃப்ட் நினைச்சுக்கோங்க. above ஆயிடலாம், இப்படி ஆயிடலாம் லோடு. இதுக்கு பேரு ரேடியல், இதுக்கு பேரு ஆக்சியல். ஆக்சியல்னா ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், அதனால ஆக்சியல்னு பேர் வந்திருக்காங்க. சைடு த்ரஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ டேப்பர் ஆனா என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் டேப்பர் பேரிங். டேப்பர் ஆனா இப்படிதான் பெர்பெண்டிகுலர் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். நார்மல் மாதிரி இதெல்லாமே வந்து கான்டாக்ட் சர்ஃபேஸ்ல அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ it is a normal to surface. So இது நார்மலா இருந்தா it has two components, axial, normal. So taper bearings can take axial load as well as normal load. Means total load will be split between axial and normal. Okay, last one student, C taper roller. This is reason. இந்த ரெண்டு components இருக்கும். Okay, முன்னாடி ஒரு component மட்டும் தான் இருந்தது. இல்லனா இது இந்த வாட்டி இன்க்ளைன்டா வராங்க bearing மேல. சோ ரெண்டு components. Okay, so அதனால taper bearing the answer. Next question. The type of bearing used in camshaft. Direct answer பண்ண வேண்டியதுதான். Type of bearing used in camshaft. Option A thrust bearings, option B roller, option C journal, option D ball bearings. Camshaft use பண்ற bearing எது? மோகன்ராஜ் roller bearing சொல்லிருக்காங்க. You will see.
Knife drugs, thrust bearing சொல்லிருக்காங்க. Okay, can I go to the answer? Okay, the answer is journal bearing. நீங்க எப்படி யோசிச்சா போதும், ரோலர் பேரிங் ஆனா சப்போஸ் அதுக்கு ஆல்ரெடி அந்த லூப்ரிகேஷன் கொடுத்துருக்கும், கிரீஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு லூப்ரிகேட்டிங் ஏஜென்ட் அதுக்குள்ள இருக்கும். உங்களோட என்ஜின் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டத்துல this lubricating oil is pumped into, அந்த lubricating oil வந்து நீங்க நிறைய இடத்துக்கு பம்ப் பண்றாங்க, அதுல ஒரு இடம் தான் camshaft. Camshaft, crankshaft, why you are pumping lubricating oil into this? அங்கே bearings இருக்கு இல்லையா, ஏனால ஏன் பம்ப் பண்றாங்க, because they are journal bearings. so நீங்க எங்க lubricating oil பம்ப் பண்றாங்க அங்க journal bearings இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லைன்னா 100% இது டெஸ்ட் சொல்ல முடியாது. அப்படினாலும் அந்த lubricating system எங்க எல்லாம் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அங்க journal bearings இருக்கும். ஓகே, சோ இந்த ஆன்சருக்கு crankshaft னு கேட்டாலும் சேம் தான், journal bearings தான். ஓகே, ரோலர் பேரிங் என்ன ரீசனுக்காகன்னு தெரியல, camshaftல அவ்வளவு லோட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்ல, crankshaft லோட் அதிகம் வரும். சோ அந்த டைம்ல ரோலர் பேரிங் இஸ் நாட் a viable option. ஆனா camshaftல லோட் அதிகமா வருமா, இல்ல இருக்கும், அந்த வால்வில் இதெல்லாம் புஷ் பண்றது, புஷ்ஷோட தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க, சோ அங்கே லோட் இருக்கு. ஓகே, காமராஜா ஆன்சர் டி சொல்லியிருக்காங்க, நோ நாட் பால் பேரிங். ஓகே, தி ஆன்சர் இஸ் ஜேர்னல் பேரிங்ஸ். ஓகே, ஜேர்னல் பேரிங் இப்படி இருக்கும், ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு சாரி, இப்ப கரெக்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன். இப்ப கரெக்டா இருக்குதா? நவ் ப்ராப்பர். Is it okay now? Voice? I guess the mic got disconnected somehow, I don't know why. Okay, thank you Mohanraj, sorry for that. ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, so cams is a smaller circle that can be drawn to the cam profile. என்ன circle? yes, base circle சொல்லிருக்காங்க. 13a. okay, கவியரசன் சொல்லிருக்காங்க a, மோகன்ராஜ் a. okay, we will go to the answer. The answer is right. so terminology of cams இது நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, follower இது ஒரு ரேடியல் cam follower arrangement தான், சேம் லைன்ல இருக்காங்க, அதனால ரேடியல் தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் என்னெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை, நமக்கு இருக்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் சர்க்கிள் தான் இங்கே தான் இருக்கும், இதான் கேம் ப்ரொஃபைலு, அதுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் சர்க்கிள் அதுதான். ஓகே ஓகே, வெரி குட், தட்ஸ் தி ஆன்சர். பேஸ் சர்க்கிள் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகே, moving on to the next. The difference between upper limit and lower limit of a dimension is called as. Very simple basic question from machine design. Okay, difference between upper limit and lower limit of a dimension. Try to answer. Tolerance. I don't think there's further explanation. I don't think so. Tolerance. Okay, upper limit.
Yes, yes. Again, the mic got some problem. I think now it's okay. It's okay. Okay. Enduring. ഇല്ല ഓഫായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പണിതരാം. Okay, next question, 15th. A straight line corresponding to basic size through which deviations are measured. I think it's audible now. Okay. A straight line corresponding to basic size through which deviations are measured. நீங்க வந்து upper deviation, lower deviation, அந்த deviation எல்லாமே எந்த reference line நீங்க measure பண்ணுவாங்க, அதான் question. Option A basic line, option B neutral line, option C center line, option D. Okay. B சொல்லிருக்காங்க. We will see. I am going to the solution. Okay. The answer is zero line. Okay. அது இங்க